Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. How are you, sir? Sir, I'm on the top of the world, sitting in the ground floor. Make me the Cosma heroine. Done, sir. So, welcome to the last subject of the CA intermediate of the last examination of the present scheme. So, November 23, last exam is the last revision. And wherever there is a shortage or deficit of marks, these are one subject you have to cover up. So, like 4 into 100 meter, I still remember when I was in high school, Devdas antidda. So, relay marathon irbeku adರಲ್ಲಿ starting ಅಲ್ಲಿ I think around 10,000 meter running irbeku marathon ಅಲ್ಲಿ. So he was in third, fourth idda, but on the last round the way he ran, okay, I cannot forget. It happened maybe 25 years back, and he was with huge margin the first prize owner atara. So this is the way you should take your next level, okay, thani level level, okay, of preparation with the proper sleep. Alli compromise ಮಾಡಬೇಡಿ. 6 to 7 hours of proper sleep ಮಾಡ್ಕೊಂಡು full involve ಆಗಿ in depth ಆಗಿ ಹೋಗಿ practice the sums. Even in economics I saw economic sums should be easier to score compared to FM. Okay, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ FM ಅಲ್ಲಿ full ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು economics ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. I saw economics questions, so questions are very easy compared to the FM, some of the questions of FM. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ so plan accordingly. 200 pages book. And for the old batch students, if anybody is listening, last batch, this batch, myself, Aman sir and SMS sir took the FM regular class to the next level. So hope you have followed it up. Okay, illadre ಈಗ revision ಒಳಗೆ cover ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Start. Divide the page into 200 page book, FM ಅಂತ ಬರಿ, FM and economics. Divide the page into 2. First column serial number. Next, May 23, November 22, suggest the answer. Out of what ಬರೋ ತರ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು FM economics because practicals ಇರೋದ್ರಿಂದ 95 plus ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. But the way you should plan and prepare. 100 ಬಂದ್ರೂ ಖುಷಿಯೇ. It will not be a surprise. Okay, and being the last exam of the lesson, so they might ask much easier also. Okay, easier questions also. Suggest the answer. May 23. I went through yesterday night. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಇತ್ತು, ಆಡಿಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. Decently easy, both. Yeah. So question number 1, left al bari, May 23. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. yes, sir. You have to divide the page into 2 and you have to keep writing. ಹೆಂಗೆ? First column serial number. Next, ಇದು May 23, the November 22. November 22 should be your more focus because normally the trend is November to November, May to May. Not necessary always. That's the way. May 23 ಬಂದಿದ್ದು every topic is relevant, but the kind of questions May 23 may not be repeated. Topic is same. ಎಲ್ಲ topic ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. I hope you are concentrating. Yeah. Next. ಏನಾಯ್ತು? Right. May 23, question number 1A. Okay, sorry, before that, top ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು. Top ಅಲ್ಲಿ FM and economics 2 RMRs. FM question 1 20 marks, 5 into 4. 20 marks plus 4 out of 5. 10 marks each. FM ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ? 50 marks ಅಲ್ಲ, 60 marks. 50 marks ಗೆ. Because ESSM ಅಲ್ಲಿ 50-50 ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. So FM question number 1, 5 into 4, 20 marks plus 4 out of 5. 10 into 4, 40. 20 plus 40, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 60. So you can understand 6 plus 4, 10 questions ಇದೆ minimum. ಆ 10 questions ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 chapters ಇಲ್ಲ, so they can ask from anywhere. But anyway, nevertheless, I have some analysis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Sir. Yes, sir.
So right side economics. Question 1 plus 3 out of 4. 10 into 4, 40 marks. This some questions irutte obviously. Only 20, 10 confusion illa. 10 into 4. Totally 100 marks. This is question number pattern. FM and economics, especially the economics related to the finance irodrinda. So it's more connected to FM and you should be able to score well. Okay, question number 1A. Under May 23, sir. May 23 column only 1A. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ EPS. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ವಾಲ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 5 marks ಇದೆ, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1B ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, 5 marks, ಎಲ್ಲ 5 marks. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. 1C NPV. 1D a killer question on leverage and EPS. 10 to 15 ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. leverage and EPS. Question number 2, balance sheet construction. Beautiful, easy question. Balance sheet construction with the format being given. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ? May 23 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 23, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, Aqua Limited ಅಂತಿದೆ. And nevertheless, they gave the balance sheet in the traditional format only, which is always the best of the purchase. Yes. So unless they ask you to prepare a balance sheet, which you have to do in a vertical format, fine. So leave that full page full break there. 1 page, 2 page, I'm going even for economics. Okay. Ali, adadmele. So next page bari. So balance sheet construction, number 1. 2 RMRs. When format is given, MK follow the same. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರೀಶಾ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್, sorry, MK follow the same. Below that, Chaitra, below that, it can be even. It can be even traditional horizontal format. Traditional what? Chaitanya? Horizontal format. Right side. Else follow schedule 3. A dodda issue illa, schedule 3. Vertical format only. Understood? May 23 latest question they have put. It's okay. From point of view, okay, you can be following and it is more comfortable. Point number 2. Keep filling the figures. Other related point. Keep filling the figures as main item as well as sub items. As main item as well as sub items, wherein 2 RMRs. Left side. Current assets 100 lakh. Underline. Inventory computed 60 lakh. Talaiz madi. Focus madi. Inventory computed 60 lakh. Trade receivable, debtors adu helbodu illi darshan. Trade receivable or debtors 30 lakh. Below that means cash and bank is 10 lakh. So it is sub item. Right side. Balance sheet total 500 lakh. PPE balancing figure. PPE Ratan balancing figure. Investments 200 lakh. Current assets 100 lakh. So PP balance figure is 200 lakh.
200 lakh. So the main item is missing figure. One of the sub item can be missing figure. Come to the left side. Left side. Tale ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. PPE bar intangible asset. OC 600 lakh. OC sorry 200 lakh. Sorry. OC ಎಷ್ಟು? 200 lakh. 200 600 lakh. 600. 600 lakh. Carrying amount bar WDV. Carrying amount bar WDV 200 lakh. Same question continuation. It means what? Accumulated Cost. Accumulated depreciation. WDV. Difference ಏನು? accumulated depreciation. Huh? 400. Accumulated depreciation. 400 lakh ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದು? 400 lakh ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ. ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಿಲ್ವಾ? 400 lakh is the accumulated depreciation. Pradeep Gurraj, 600 minus 200, 400. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yeah, now come back to the table. May 23. So balance sheet construction ಅಲ್ಲಿ take extra care. Okay, so automatically without your knowledge ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, next. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. Next, question number 3 is on. ಇದು ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. EPS MPS ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. EPS MPS ಬೇಸ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಥಿಂಕ್ SMS ಸರ್ ಅಮನ್ ಸರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಬರ್ಬೋದು ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಲ್ಲ 10 marks ಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, MCನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ 10 mark ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 NPV ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. NPV ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಪ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ. 4 + 4 + 2 + 2 ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 4 + 4 + 2 + 2 Or 2. ಅಲ್ಲಿ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ 2 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇದು ಇಸ್ ಹೌ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಸೆಬಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಶೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ನೋ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸೆಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಬಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. Yes. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ರಿಪೀಟಿವ್ ಥಿಯರಿ 2 marks ಗೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆರ್ SPN ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್. ಇದು FM ಆಯ್ತಾ. FM ಇದು 6 questions. ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ನವೆಂಬರ್ 22 ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಕ್ಕ 1A ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Question. EOQ cash model, receivable working capital. EOQ cash model. William J. Baum model ಅಂತಿತ್ತು EOQ model. 1B ratios. ನಂದೇ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1C cost of capital. WACC again. Next risk adjusted NPV. 1A 1B 1C 1D ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದ್ರಿ? ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ.
So next very extremely important problem topics. All important, extremely important problem topics of FL. ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಕಾಮನ್. ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಸ್, ಒಂದು NPV. ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಮಾರ್ಕ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಂದು NPV. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಲಿವರೇಜಸ್ ಅಂಡ್ EPS MPS. ಅದೇ ಲಿವರೇಜಸ್ ವಿತ್ EPS MPS PV ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲೂ ಬರೀ EPS MPS leverage. I'm just trying to tell you the areas just based on 2 question papers. Next question, NPV. Already told. NPV again investment decision ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. NPV. Third question. Fourth question, again NPV. Analysis of investment decision. So extremely important area ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ investment decisions NPV based. Fifth question. 4 marks ಬೇರೆ 6 marks ಬೇರೆ ಇದೆ. Capital structure additions, valuation of the firm ಮತ್ತೆ capital structure and cost of capital. Important is cost of capital. 6A. Cranky bonds. Yankee bonds. Yan key korpina bond anta. Yankee bonds. That is issued by the non-US banks and non-US corporations in US. Bonds issued by non-US banks and non-US corporations other than US in dollars issue model. US ಅಂದ್ರೆ dollars ಅಂತ. ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನೋಡಿ, these bonds are denominated in dollars. Common sense ಏನಂದ್ರೆ issued by non-US banks in US. US ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? US dollar. ಅದು ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲ, US dollar ಬರಬೇಕು ನೀವು. They should be registered in SEC. SEC ಇದು ಬರಕೊಳ್ಳಿ. SEC full form. Securities and Exchange Commission. Like SEBI in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು SEBI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ SEC ಅಂತಾರೆ. Securities and Exchange Commission, SEC. Next, tasks of Treasury Department. Cash management mainly. Treasury Department ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದು. Tasks of Treasury Department are cash management, currency management, fund management, banking. Next, this is one more commonly asked question. More capitalization. More capital ಇದೆಯಲ್ಲ. So more capital than required. It's called optimization. They asked the firm has more capital than required. What is it called? ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬರದೆ 1 mark. More capitalization. Give 2 consequences of it. More capitalization and its consequences. Next, or factors for deciding source and quantum of capital. Extremely important ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ MPBF ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. MPBF ಕೇಳ್ಬೋದು. MPBF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಏನು ಆಂಟಿ ಅರ್ಧ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಥಿಯರಿ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದು? ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. I think it is 2. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೇಳೋದು ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ. Yes, sir. Yes, sir. May 23 economics. Question number 7 is compulsory. 3 from the rest ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Left ಅಲ್ಲಿ economics ಅಂತ ಬರೀ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. 7A national income computation. Killer question ಇದು.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ 2 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FDI versus FPI theory 3 marks. FDI versus FPI theory. Yeah, fiscal policy for inflationary pressures 2 marks. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ FM ಬರೋದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ Yes. ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Number 1, I hope all of you have done it ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. Economics list of all formulas. Number 2, solve all problems of economics. ಯಾವುದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ based on formula. Next, differences always write table. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, differences always write table. Dash for 3 marks 4 points, 5 marks 6 points. ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನೆ Yes. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, for 3 marks 4 points, for 4 marks 5 points. Preferably ಹಾಕಿ serial number, basis of difference, XY ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Y ಯಾಮಿನಿನಾ ಯಾರು? X ಅಂದ್ರೆ one policy, Y policy. Next, question number 8A. Yeah, consumption expenditure ಎಲ್ಲ short questions. ಇಲ್ಲಿ come back, may not read. Consumption expenditure and investment expenditure. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ again, ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ information problem 2 marks. Next, M1 and M4 computation of M1 and M4 3 marks. Easy alva abhay? Yes, sir. ಇಲ್ಲ. Next, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿರಿ. Exchange rate regime 2 marks. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಹಾಕೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ an economics student, but still I can understand. Question number 9. 9A, productivity of labor and advantage 3 marks again. Next, marginal propensity MPC, compute total increase in volume, MPC based income. Next, Fisher versus Cambridge cash balance. Fisher FISHER Varshinigoda fish alla fish Tinodella. Fisher versus Cambridge theory. Next, stagflation and contagion effect 2 marks theory. Next, question number 10. Compute Y equilibrium 3 marks. Yeah, banking, a demand deposit is the transaction. Illu bantu banking. Next, WTO and GATT. ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ. Analytical question. Half mark each other. Write down the terms used. Terms used ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ, ಅದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ.
Marginal external effect, terms used ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, terms used. Next question number 11. ಇಲ್ಲಿ 7th question compulsory 8, 9, 10, 11 ಅದರಲ್ಲಿ yeah. Question number 11A. Impact on GDP of government expenditure. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ arbitrage. ರೇಪೋ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ, REPO. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರು ಏನನ್ನ ಬರೀಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಿ ರೇಪೋ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ. ರೇಪು ರೇಪ್ ಏನ ಏನೇನ ಬರೀಬೇಡ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ. ರೇಪೋ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಬನ್ನಿ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 to 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 1 to 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ dash which are much easier than FM problems. Which are much easier than FM problems. Next, every problem has put into sub questions of 3 plus 2 plus 3 plus 2 ಆತರ. Yes, sir. Hence learn to the point approach. Story ಕುಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ, to the point approach. And reading ಕಲಿಬರಿ LBM, don't miss sub questions. 3A 3B ಆದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ, ಇದು 2 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, 3-4 ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ ಚಲ್ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನೋ? ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋದ್ಲು ಹೊರಟ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ಇರೋ 2 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ 2 questions, 2 marks ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ 2 ಸಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ. ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೂಬೆ. ಅದು ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಮಾನ ಬರೆದು ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಂತೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕಾತೇನೋ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಯು ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಮೇ ಬಿ ಜೋಕಿಂಗ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಇದಂತೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ದರ್ಶನ ಏನೋ ಏನಂತೀಯ ಬಿಎನ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು May 23 ಆಯ್ತು. November 22 ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? Chance ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಪ SMS ಅವ್ರನ್ನ SM ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. SMS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ SM, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು SM ಯಾರು ಕರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. SMS ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದೆ, ಪಾಪ ಬಂದು ಚಕಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಈಗ ಪಾಪ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ನು ದಿವಸ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆದರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೈಮ್. ನೋಡ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. November 22 ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7A ಪಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. MPC, MPS ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? MPC, MPS ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರು ಇನ್ಕಮ್, National income. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನನಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ
ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ 77 pages 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾ 77 pages ಬರೆದಿದೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 77 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಇದು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಓಕೆನಾ ಅದು 20 ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಥರ ಹರ್ಷಿತಾ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 days ಇಂದ ಬಂದು 100 pages ಒಂದು 2 days ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ 97 pages ಅನ್ಸುತ್ತೆ 97 ಅಲ್ಲ 97 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅಬ್ಬ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ವೇನಾ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಇದಾನೆ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ FM ಸರ್ ಏನು FM ಅಂದ್ರೆ 98.3 93.5 ಅಲ್ಲ ಎಂತಿದ್ದ ಫಿಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಾ ಬರೀ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7B FDI ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇ ಫ್ಲೋ ಇಂಟು ಇಕಾನಮಿ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ FDI ವರ್ಸಸ್ ಏನಂತಿರ್ತಲ್ಲಿ FPI ಅದನ್ನೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿ FDI ವರ್ಸಸ್ FPI ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7C ಮನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ ಫೋನ್ ಪೇ ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಯ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ತಾನೇ ಇ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೈಸ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಂತ ಯಾವ ತರ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ 2 ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ಚಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೊಯ್ಬೇಡ ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8A ಅಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ 1 8L 2 ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಲಾಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಯ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪೂಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಏನು when receivable in foreign currency ಇರಬೇಕು better if foreign currency rate increases dollar rate increases ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ $1 lakh ಬರಬೇಕು ಇಂಟು 70 ಅದು 70 lakh ಬರುತ್ತೆ 80 ಅದು 80 lakh ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ MA in economics ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ thanks to your carelessness and ignorance I can write one subject now ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಹೌ ಟು ಗೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ಟು ಗೆಸ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಜಿ ಓದೋಕ್ ರೋಗ ಅದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೆಟರ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ exchange fluctuation and lakhs ಅಲ್ಲ lakhs what are these lakhs ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇದು ಓಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂದಿದ್ದೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ NDP ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9A
CRR. Banking company ಬಿಟ್ರಾ? No, sir. Cash figure ratio which has to be maintained with RBI ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಬಂತು 1 ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ economics point of view how to manage it ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು 3 marks. Next. Impact of net exports. Impact of net exports. Next. Tariffs. Escalated tariff. Import model duty ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ tariff ಅಂತಾರೆ. Tariff on the duties mainly. 3 marks. Next. Write down the name of the function. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ನೋಡಿ. Name of the function. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೇಳಿತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು name. Name of the function. Engagement ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Name of the function. Half mark each. So now go to important area. Very like in costing, say cost unit, methods, etc. Here naming ceremony, naming activity, half mark each. Half mark ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು for 2 marks. ಅಲ್ಲಿ suggest answer ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಫುಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು they have written the answer. So I rewrite and write the name ಅಂತ. Rewrite the question and write the name and show you. Normally ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ rewrite. Mostly they should give the mark, but suggest answer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Rewrite and write the name. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಂತ ನಾನು? Yes, sir. Time of recession ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Rewrite, but previous question ಇತ್ತು ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಕು. ಅಲೋಕೇಶನ್ ರಿಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹತ್ರ. ಮೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? all those questions in one place. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. one place from suggest the answer, MTP, RTP. in the bracket study group help. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀನು ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀನು ಮಾಡಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 marks ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನ್ ಚಿನ್ಮಯ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋದೆ ಐ ವಿಲ್ ಡು RTP ಅಂತ, ಅವಳು ಎಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೋಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? PUC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಅದೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನಾದ್ರು ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. horizontal versus vertical FDI. Horizontal, vertical and two-way direct foreign investment. Next, externalities. Externalities in road construction technology. ಆ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ there are 7 to 8 sexually transmitted diseases. You will definitely get one in the exam ಅಂತ. ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಜಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದು ಫೋನ್ ಪೇ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದೆಯಂದ್ರು? ಫೋನ್ ಪೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು 26 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು?
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನೋ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. Compute national income. Next, market failure reasons. Examples: liquidity trap, or money supply empirical analysis. Money supply empirical analysis. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ತರ ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? 11th ಕ್ವಶನ್. ಯಾ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇನ್ November 22 ಕ್ವಶನ್ 9 and 10 ಪ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ 9 and 10 ಅಲ್ಲಿ Oh, 9 and 10. Sorry. Yes, sir. will be Sorry. pure theory. Okay, na? So we can expect. Okay, so one question can be pure theory, but other questions are problems is there. Artha aita? Yes, sir. This ತರ hold banta reasonable agi. Important chapter, all chapters. Theory alli yav theory helakagalla. Every chapter is important. It is limited alva. Innenu ಮಾಡಕ್ಕೆ. That's it. This is the first analysis. So 90 plus ಬರೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Shall we? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Banking. Along with banking. Interconnect in every subject of second group. Interconnect in every subject of second group. 4 arrow marks. First arrow mark. Be the master of banking law, advanced accounts. ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಅದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ESSM ಹೇಳಿದ್ನಾ? For banking. Yes, sir. CBS. Last one, economics, CRO, etc. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಲೀರಿ. ಓಕೆನಾ? That's it. Okay. So now let us take my areas which I will be handling. Directly, ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ I directly get to suggest the answers and RTP ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? First theory, then theory. ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? No. ಇದೆ sir, but better. I'm not convinced. ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು Okay, sir. I have decided to do exactly what you asked for, so that I can prepare you for the worst scenario ಅಂತ contingency plan. ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಪುಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತೇನೆ? No, sir. ಗೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೈಸ್. ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಾ? No, sir. Nothing, sir. ಏನೋ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಣ ಮಂತ್ರ ಯು ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೀ. No, sir. ಟಿಲ್ ಜನವರಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಯಾರು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಗೆ? ಅದೇನು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಯಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದವನು ಇಲ್ವಾ? ठीक है, right, one. Yeah, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? All of you get to then do one thing. ನೀವು 200 page notes open ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು?
ಋತ್ವಿಕ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಋತಿಕ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಥಾಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. Okay, all of you open the Yes, thank you. Okay, so beautifully compiled revision material. Again, special thanks to one of our brilliant article, Ananya Shetty. She is doing a terrific job. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸದಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಅವಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸಲ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಜಾಬ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ SMS ಅಮನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ನಂದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಮ್ದೆ. ಅದು ಏನಿಯೋ ನಾನು 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಿ? 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಟಕ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಂದ ಜೋಶಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇದಂತೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ, ಏನ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನೋಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ effective utilization of funds. Effective efficiency is quantity related. What will be idea? Idane nim notes alli idane ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. Yes sir. Yes sir. How much you can do? It is like in SWOT analysis, external factors. O&T, opportunity and threat are external. Nimge SM has little control. Whereas after you borrow the funds, quality related, how well you can do? It's something like a strength and weakness in a SWOT. It is within the control of the management. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. Without creating a liability. That is the definition of FF. ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. 3 important functions of finance management. FID. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ನಿಮ್ಮ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ. Yes sir. So first is financing decision, next is investing, special one is dividend decision. Dividend decision is basically about the tax related matter. Types of financing. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ದೋಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ FF. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. whereas ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ increase the value per share. So value per share, number of shares Azim Premji sir holding in Wipro into value per share is a wealth. Mukesh Ambani, number of shares in Reliance Group into value per share. So wealth maximization. Profit maximization short term ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ. Profit maximization versus wealth maximization table, compulsory question in every once in 4 exam. Profit can no more be the objective of business than eating is the objective of living ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಶಿತಾ ಭಟ್, ಆರ್ ಯು ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್? Eating for living. ಲಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. Finances can be long term related, medium term related, short term. Long term is 5 to 10 years, basically for capital budgeting. 3 to 5 basically for working capital, permanent portion, then deferred revenue.
Then short term is basically for working capital requirement. ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. So long term ಗೆ what are the source of a beautiful table. ನೀವು liabilities are the balance, equity shares, preference shares, retained earnings, connection ಕೊಡಿ. Retained earnings also has a cost like equity shares because it's your own money. They're keeping in two different pockets of the same owner. Okay, equity shares here ಇಲ್ಲಿ, retained earnings here ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಧರ್ಷಿತಾ? Yes, sir. Correct. Next. So bonds, debentures, loans from financial institution, loans from SFC, State Financial Corporation, commercial banks, venture capital. ಯಾವುದು ನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಸೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ಚಿನ್ಮಯ್ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಸೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂರೋ ಕರೆನ್ಸಿ, ದೆನ್ ADR GDR ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ADR GDR IDR ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕಡೆ చూడు, ನಾನು ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ADR, these are deposits issued by the company in USA. They are governed by SEC. SEC ಅಂದ್ರೆ Security and Exchange Commission. negotiation in US dollar which expresses a non-US company. ಇದು US company. US company ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ADR. non-US company in US dollar ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ GDR ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Sir. GDR is basically Indian based. Okay. Debt security extremely important. Special purpose vehicle ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಇದೆ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇದು ವೆರಿ I think Yaman sir need not have to go through. I'm going through now. Okay, alva? Yes, sir. Bond, Yes, sir. the form of, they are also in the form of zero interest bond, but they are issued at a deep discount. That's it. Sold at a discounted value. Zero coupon bond, both the cases interest is nil. Interest is nil, but this is issued at a deep discount. It may be issued at a face value. Maturity value will be higher. In the pakka barri, eradakko no interest. No interest. But Srinanda Joshiಗೆ ಹಂಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಗೂಬೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. No, sir. ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 lakh, issued at 80 lakh. Next, ZCB, face value 100 lakh, issued at 90 lakh or 100 lakh. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Issued at 90 lakh or 100 lakh and redeemable at maturity value. Priyanka, 100 lakh / 110 lakh. So 90 lakh issue ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 lakh redeem ಮಾಡೋದು. 100 lakh issue ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಂಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ವಿಂಡಿ? Yes, sir. 110 lakh. ಏನ್ ಸರ್ ದುಬೆ? 90 lakh ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 lakh ಕೊಡಬೇಕು. Then 100 lakh ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 110 lakh ಕೊಡಬೇಕು. So difference is nothing but compensation. So in both the cases, both the cases, maturity value minus issue proceeds is the income to the investor. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Next, venture capital undertaking, underline for new concepts with high risk. Yeah. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. Sometimes it may be paid with the royalty cases. Okay. Mix of 1 and 2. ಇದು 2 ಆಗಬೇಕು. Yeah. Interest, initial stages interest ಇರೋದಿಲ್ಲ. Up to certain level low interest ಇರುತ್ತೆ. Then high rate of interest ಕೊಡ್ತಾರೆ. So venture capital concept ಏನಂದ್ರೆ starting ಅಲ್ಲಿ you are taking risk, new concept, profit ಬರೋದಿಲ್ಲ. At the later stage you get high return. That's called venture capital undertaking. And then you have to withdraw your money. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. New venture. Say, yeah. Digitized ಪಾನ್ಬಿಡ ಶಾಪ್. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಟಕ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಪಾನ್ಬಿಡ ಶಾಪ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? Yes, sir. Sure, sir. Sure, sir.
ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಪಾನ್ಬಿಡ ಶಾಪ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾನ್ಬಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಪಾನ್ಬಿಡ ಶಾಪ್ ಅಲ್ವೇನೋ. 100 crore ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ಕುಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ 3 years ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್. ಅದು ಓನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರದೀಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 7 years, ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಏನಲ್ಲೋ 6%. 8 to 10 years, high return, say 40%. This is exactly the concept of venture capital. I'm serious. Risk ತಗೋಬೇಕು. Whatever, sir, comma. After 10 years, withdraw your investment. Invest somewhere else. Concept ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? Yes, sir. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು 2 ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕಾಲೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಪುಟ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಲೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಶ್ಯೂರ್ ಟು ರಿಡೀಮ್. ಯಾರು ಇಶ್ಯೂರ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ಪ್ರೀ ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ವೆನಿಲಾ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, FCCB ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾಂಕಿ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾವೊಂದು ಯಾಂಕಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ USA. ಸಮುರಾಯ್ ಬಾಂಡ್. ಸಮುರಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್. ಸುಜುಕಿ ಸಮುರಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಸುಜುಕಿ ಸಮುರಾಯ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಪಾನಿಯನ್. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಅವ್ರು ನಾಯಿಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬುಲ್ಡಾಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂಕಿ ಅಂತ ಬರೀ. ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಕ್ರಾಂಕಿ. ಯೂರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್. ದೆನ್ ಸಮುರಾಯಿ ಇಸ್ ಜಪಾನ್. ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್. ಅವ್ರ ನಾಯಿಗಳು ಓದಲ್ಲ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಆತರ. ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲಾ ತರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಸಾಲಾ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. Subordinated bond by Indian corporation. Then municipal bond basically issued by urban infrastructure. Government treasury bonds, government of India. Loan from commercial banks. Commercial banks is short term, long term. Bridge finance andre it is bridging the gap. Bank loan kodo modalo in between short term loan ಬೇಕು. Already? Yes, sir. Yes, sir. Bank will sanction on 1st of January. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬೇಕು, 15 ಡೇಸ್ಗೆ. ಆ 15 ಡೇಸ್ಗೆ to fill that gap, other work will get stuck. So fill that gap, the finance given is called bridge financing. Just English and English. Are you getting verified by this session? Yes, sir. Yes, sir. Like 2 marks, I don't want to waste too much of time. Time very then. In notes, if I'm not wrong, beautifully better than this also. 200 pages ಅಲ್ಲಿ serial number name ಹಾಕಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೇಷಿಯೋಸ್. 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. PDF ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಂಗಿದೆ ಯಾರೋ. ನಾನು 4 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೇಷಿಯೋ, P&L ರೇಷಿಯೋ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅಥವಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೋಸ್ಟರ್. Okay, yes, based around 7 to 8 category of ratios. So liquid ratio, liquid andre paisa, money point of view. First one is current ratio, formula. Current assets by current liability. Bega alli pakadalli interpretation ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Quick ratio, quick asset by current liability. Quick asset ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಬೇಗ? Current asset minus Inventory minus prepaid expenses. Cash or absolute liquid ratio is the most liquid assets, cash, bank, and what you call the market security divided by current liabilities. ಮೂರು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನೋ current liabilities. Current. ಅದು ಬರೆದಿರ್ತೀರ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೆದಿರಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಜರ್ ಇದೆರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ.
capital structure ratios. Equity ratio is shareholders equity by net assets. Debt ratio is total debt by net asset. Debt equity ratio is important. Debt by equity. The normal long-term debt togobek. So the debt to total asset is debt by total assets. Capital gearing ratio extremely important. Fixed percentage bearing funds divided by Real equity owners. shareholders funds. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, Very sir. important. Proprietary ratio, very, very important. Proprietary fund divided by total assets. Coverage ratio pakka, always number of times. Number of times. How many times it covers anta. So ISCR, interest service coverage ratio, EBIT by interest, important. DSCR is profit after tax plus depreciation plus interest add ಮಾಡಿ divided by interest plus installment due. ನಿಮ್ಮ notes ಅಲ್ಲಿ better ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Preference dividend coverage ratio, common sense. Preference dividend ಯಾವ ಕೊಡೋದು? Profit after tax ಇಲ್ಲ. Divided by preference dividend. Fixed charges ಅಂದ್ರೆ EBIT plus depreciation divided by interest plus repayment of loan. Next, activity ratio bar turnover ratio important. ಪಕ್ಕ ಬರೀ numerator is turnover bar variant of turnover. ಬರೀ already turnover ratios important, dangerous ಇದು. Numerator is turnover ಅಥವಾ variant of turnover. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಹರ್ಷಿತಾ, ಡೆಟ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ. ರೋಜಾಬಾಯಿ, ಇದು ಅಸೆಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಯಾನ್ ಸಲ್ದಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಹಾ, Yes, sir. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಿನ್ನೆ? Yes, sir. ರಿಯಾನ್ ಇದ್ರೇನ್ರು? ಎಸ್, ಏನು ಎಸ್? ಹಾ, ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಮೈ. ಸೊ Yes, sir. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Next, average collection period, extremely important. Payable turnover ratios based on creditors. Profitability, time pass. Gross profit ratio, net profit ratio. Operating profit ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ operating profit ratio. Operating profit formula by heart ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Gross profit minus other operating expenses. Sales minus COGS. ನೀವು 90% ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. I'm not going very slow because recent ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು and beautifully with alerts ಮಾಡಿದೀವಿ. Expense ratio pass. Operating ratio ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ it is nothing but operating cost ratio. Operating cost includes cost of goods sold plus P&L account. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, cost of goods sold plus SAF. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ PBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅವರೇಜ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. EBIT, if you take EBIT, capital employed including long term funds. Capital employed including long term funds. ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ is nothing but share capital reserves minus visa expenditure. Everything else is also equal to owner funds. Along the way, total equity left side only is equal to right side only total net assets. Total equity ಕೆಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಟೋ ಬರೆಯ ಕುಟು ಬರೆಯ. Equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus minus fictitious assets, deferred revenue, enlargement. I hope all of you are recalling. Yeah. Yes, sir. Right side, total net asset andre fixed asset plus working capital. Current asset minus current liabilities. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yeah. Equity always includes preferred share capital. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Equity always includes preferred share capital. Next is extremely important. ನಿಮ್ಮ example ಬರೀ EPS AS20 ನೆನಪಿಗೆ AS20 group 2 ಇರಬೇಕಾದ್ರು. Patesh divided by weighted average number of shares. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ Patesh. DPS ಅಂದ್ರೆ dividend to equity shareholder divided by number of equity shares. So EPS minus DPS ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀಲಿ REPS is equal to 1 minus 2. Arshita Bhatt. Very, very important. This is dividend payout ratio. Out of the earnings, how much you have paid? EPS is 20 ankore. DPS is 10 ankore. That means 50% you have paid. DPS divided by EPS. Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಬರೀ. Next important ratio. Next profitability based on ಇದು P ratio extremely important. Market price divided by EPS. n number of times ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ EPS is equal to P ratio. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. Therefore market price is equal to EPS into P ratio. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರ ಟಕ್ಕ ಮಾಡ್ರ P ratio ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ EPS ಅಲ್ವಾ? So therefore market price is equal to ಅಥವಾ market price ಅಥವಾ net worth ಅಥವಾ value RTK or DP is equal to EPS into P ratio. Sorry, if EPS is 25 and P ratio is 3, market price per share is 75. ಟಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು, ನಾವು ಓದುವಾಗ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. Q ರೇಷಿಯೋ. ಈವನ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 200 pages ನೋಡ್ಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಡು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? Yes, sir. Yes, sir. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬೊಂದು ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಕ್ಬಿಟ್ಟವನೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಿ ಚಾಳಕವನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಡೇ ಆದ್ರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್. ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಬ್ಬನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈಗ ಯಾವುದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಪ್ಪ. 62, sir. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೋ. ಸೊ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 20 marks out of 70 marks. 20 marks out of 70 marks, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೇಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಂದೇ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 20 to 25 marks ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 62. Yes. Again, one more beautiful topics. ಇಲ್ಲಿ more of receivable management, cash budget ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಬರೀಲಿ, ಇದು 200 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸಾರಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಏನೋ
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Sir. Permanent ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರರಿ. Permanent is also called core current assets. Core current asset. Which should be financed out of long-term funds. Connection ಕೊಡ್ಬೇಕು working capital. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Right. Next. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓಕೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ net profit before tax from debtors. It is important when you're doing working capital estimation to click. So work in progress alli finished goods alli debtors alli depreciation include madangilla, whereas debtors alli profit also has to be removed, otherwise it is same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಆರ್ ಮಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ debtors including depreciation and profit. Debtors including depreciation and profit. Or depreciation with the profit rating culture code. ಕೆಳಗೆ WIP and finished goods including depreciation circulated. ನಮ್ಮ ನಗರವಾಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿಯೇನೋ? No, sir. So WIP and finished goods apply what? Yes. WIP and finished goods including depreciation ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ LHS. ಯಾವುದು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೀರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ರಂಜಾನ್, ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಕರೆಂಟ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್. No, who has done it? Brilliant. Permanent working capital ಇದು ಟೆಂಪರರಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎವರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ವೆರಿ ಬರೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ. ಏನು FM ಅಲ್ಲ EAS 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಏನು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಟಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಮೇ ಬಿ 4 to 4.5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ವೇರ್ ಡು ಯು ಫಾಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ, ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲ? Moderate. ಮಾಡರೇಟ್ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ರೆಸಿವ್, ನಾನ್ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸಾರಿ. ರಿಸ್ಕಿ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಗ್ರೆಸಿವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರದ್ದು ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಳ್ತೀಯ ಹರ್ಷಿತಾ? Correct, sir. Correct. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಟೈಡ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬರೀ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಂಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sir. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಟೈರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ RMW ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ yes Yes, sir. I said cash, raw material, work in progress, finished goods, debtors and BR. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಒಂಥರ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ outstanding expenses. All these items are called current assets. Outside items are called Current liability. difference is called Manaka. working capital. February 14 ಇದ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ ಫೈನಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟಿದ ಸರಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಅಂತವಳೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಖೇಶ್ವರ್ ತರ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೈ ನೋಡಿ ಗುಬೆ ನೀವ್ 3 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬೆ 3 ಅಲ್ಲ 3 ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು 3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ 3 ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿನಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಳಿಗೆ ವಿಂಧ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗ ಒಂದು ದರ್ಶನಗೆ ಒಂದು 3 ಸೇಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 100 rupees per month ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ 10-14 ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದೇನೆ ಏನೋ ಅದು ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 115 BSc ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಡೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಂಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 months 365 days / 52 weeks ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 52 months 365 ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದು ತಗೋಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಷಿಣಿ ಯು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು 11 1 month credit 11 month ಅಲ್ಲ. paid at the beginning of next month 1 month credit actually ಅದು 1 month ಅಲ್ಲ but you have to presume so 1 month credit okay let's see estimation of working capital ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ನಾಯಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ರಿಕಾಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ EOQ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 UPS UP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ S ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 UPS ಅಲ್ಲಿ EOQ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 AB by C ಆನ್ಯುವಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ B ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಓಕೆ C ಇಸ್ ಕೂಪಾ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬದಲು ಆನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಥವಾ ABC ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಟೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 UP by S ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೀಗಿರ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ P ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದೆನ್
how much is the opportunity cost of carrying rupee 1 per annum? That is the yes, UPS. So same like UOP. Adan question kelore monne. ಈಗ ಆದ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಷಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ನೂರು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಏನು ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಿದೆ ನಾನು. ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ LCL ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, HCL ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಯು ಲೂಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ತರ ಬಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. Understanding, sir. Understanding, sir. 80%, 100% ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರು. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇವರಾಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾ ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ಕನ್ನಡ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಚಸ್ H, you have to reduce, you have to make investment. ಅಥವಾ when the cash balance reaches lowest limit, you have to arrange the funds. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಕಲ್ಲು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದನ್ನೇ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 months credit this week, then you lose the discount. Then managing the creditors and some conditions irutte. If you don't take the credit, unnecessarily you have to pay immediately, okay, and money tied up irutte. Okay, cost of pay, which is a formula ide by heart ಮಾಡಿ. Return on risk return management. Okay, so extremely crucial. You need to plan your return. Okay, higher the risk, higher the return. That is the FH net theory. Okay, adana factoring ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You are outsourcing your receivables. Endero Outsourcing the receivables. either you can only, instead of you collecting, you tell some experts to collect the same. That's called factoring. Either outright sale ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ as and when they collect you give them the commission. Next, cash budget. Cash budget is nothing but preparing a columnar cash budget. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Opening balance, next expected receipts, expected payment. ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Strictly follow my format. ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್. Yes, sir. Expected payment, closing balance. Okay. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ అయిపోయింది. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಅಲ್ಲಿ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ / ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರ್ ಏನೋ ಪ್ಲಸ್ MTPs ಅಂಡ್ RTPs ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. RTP ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ MTP ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ. ಓಕೆ Okay, sir. Sir. Yes. ನಾವು 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫುಲ್ಲು May 23 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ November 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದು November 22 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಹಾ ಸರ್. November 22. November 22, suggest the answer. Question number 1A. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 1A November 22, suggest the answer. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 1A total cash disbursement 9 lakh. Data given ಅಂತ ಬರೀ 9 lakh. ಇಲ್ಲಿ you can trust me and go 9 lakh. Next, fixed cost per fixed cash cost per transaction ₹60. Next, opportunity cost, the carrying cost 12% is equal to 0.12. Are you able to see the figures in the question? Yes, sir. Yes. Somewhere at the top of the bottom, in FM, normally consider 360 days.
nothing is 360 days with a note. 365 days ಬೇಡ. Unless question ಅಲ್ಲಿ 365 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 360 days 360 with a note. Important. Next. William J. Baumel. ಇದು ಇವನ ಹೆಸರು. ಬಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಬಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಲಿಯಂ ಜೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ವಿಲಿಯಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಬಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಲಿಯಂ ಜೆ ಬಾಮಲ್ ಬಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಬಾರ ಅಂತ ಬಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾಳಲ್ವಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು Yes, sir. Yes, sir. EOQ ಮಾಡಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ EOQ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 UPS square root of 2 UP divided by S is equal to square root of 2 into 1 second. Very interesting. 9 lakh per quarter. 9 lakh per quarter. So only 9 lakh per quarter. Make a circle quarter. Always annually big. Annual. Dash rate always annual. Always. EOQ annual, illu annual. You know Google. Quarter it computer. Always annual. EOQ 9 lakh into 4, 36 lakh. Ekut of type. Here's contra. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 9 lakh into 4, 36 lakh. Make important mark. But it's square root of 2 UP divided by S. Square root of 2 into 36 lakh. Into ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ right square root of 2 36 lakh into 60 divided by 12% ಅಥವಾ 0.12 ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೀವು 36 ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡಿ 60,000 ಬರುತ್ತೆ 60,000 therefore ಇದು optimum cash balance optimum. Next, therefore, average cash balance 0 plus average cash balance is divided by 2 aste. Average 60,000 divided by 2, 30,000. That's the first point. 2 mark, 1 mark. Next, number of conversion per annum. Number of conversion per annum. Full detail of barre is equal to annual cash disbursement 36 lakh. Annual cash disbursement 36 lakh divided by optimum cash balance C. Optimum average alla optimum alli answer question alli average kedidಕ್ಕೆ ನಾನು divide by 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So optimum cash balance 60,000 is equal to 60 times in a year. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಎವರೇಜ್ 60,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ 36 lakh ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ 60 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Two interval between two for time interval between two conversions is equal to total number of days 360 divided by number of conversions 60. 6 days 5 mark question ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? Yes, sir. Yes. Number of days 360 divided by 60 6 days. ಅಲ್ಲಿ average cash balance 30,000 ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ do only when asked otherwise irrelevant. ಮೇಲೆ ಚಿನ್ಮಯ್ 30,000 ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಗುಬೆ ನೋಡಲಿ. ಹಾ ಸರ್. Do only ನೋಡಂತ ಏನು handsome person 30,000 rupees do only when asked else irrelevant in entire question. ಆ 30,000 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. and else ELSE irrelevant in entire solution. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1B ಏನಂತವ್ರೆ?
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 10 lakh debt is equal to 50% of total assets ఇక్కడ చూడు ಇದನ್ನಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ debt to total assets 50% of 10 lakh ಎಷ್ಟು 5 lakh 5 lakh ಎಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is equal to 5 lakh into 10%. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ 5 lakh into 10% 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಮೀನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಸರಿ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ is equal to 10 times ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000. 10 times 5 lakh. 5 lakh. Next 5 lakh. Operating expense means SAF, selling, administration and financial expense taken in P&L. P&L 1 lakh. Below that you write operating cost is equal to direct cost bar COGS plus operating expenses. Costing starting chapter cost is different from expenses. Expense is a part of the cost. ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಪದ್ಮಾ? ಸ್ನೇಹ ಇದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ ಸೋ ಮಚ್. ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Operating expenses to 1 lakh. The goods are sold to customer at a margin of 50% of the direct cost. Look at this. ಎಂತ stupid question ನೋಡ್ರು. Next sale value is equal to direct cost plus cost of goods sold. ಎಷ್ಟು 5 lakh 5 lakh. plus 50% ಅದರದ್ದೇ ಇನ್ವೈ 7.5 lakh 50,000. 7,50,000. Next line. Therefore, operating profit, profitability statement. We ledger account ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Profitability statement. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅದ ತರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ 7,50,000. 50,000 less direct cost bar COGS 5 lakh. 5 lakh difference is called GP. Actually Gaudra, oh Gaudra 0.4 lakh. 2 Yes, lakh sir. 2,50,000. 2,50,000 less other operating expenses. Trust me, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh 1,50,000. ಅಲ್ಲಿ 5 lakh ಮತ್ತೆ 1 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ. Yes, sir. 2 lakh ಮತ್ತೆ 1 lakh ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ COGS ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಚೇತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 lakh 50,000 50,000. ನಾರ್ಮಲಿ PBDIT ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, PBIT ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಶೀಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? 50,000. 50,000 PBT ಎಷ್ಟು? 1 lakh. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ 30%. 30,000. 30,000. 1 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 70,000. 70,000. 70,000. 90,000. ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 marks ಬಂತು. ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಲೆ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ is equal to net profit divided by sales Sales into into 100 is equal to PAT 70,000 divided by 7,50,000 into 100.
ಫ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ 70,000. 9.33%. 9.3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ EBIT ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, PBIT ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ದೇವರು. Yes, sir. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿತಿಕ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 7,50,000 ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ 6 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ವಾಸು ಏ ವಾಸು ಬರೆಯೋ ಬರೀಯೇ ಏನೋ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಗಳು PBIT ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಗಳು PBIT 1,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7,50,000 into 100. ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಸರ್ Yes, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 20%. 20. ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್ ಯಾಕೊಡಿದೇನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ Assets. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 10 lakh. 10 lakh. ಹಾ ಪ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು? 70,000. 70,000 plus 50,000 divided by 1 lakh. 70,000 plus 50,000 divided by 1 lakh. 10 lakh into 100. 12%. 12%. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಡೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ PB ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. Hence return should be PAT before interest, profit after tax before interest. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡೆಟ್. ಸರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೈ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ Yes, sir. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಬೇಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 3 RMS. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಸುಪ್ರಾ 12% ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ RMR PBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. PBIT ಎಷ್ಟು? ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ PBIT. ಇದು 1.5. 1,50,000 divided by 10 lakh into 100, 15%. Or PAT divided by assets into 100. Next one. 7%. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆರ್ PBIT 1,50,000 into 70%. 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ 70% divided by 10 lakh into 100. 1,05,000 divided by 10 lakh into 100, 10.5%. 10.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಪ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಪ್ಯಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಪ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು? 70,000. 70,000. ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 5. 10 minus 5 lakh. 5 lakh. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 lakh ಇದೆ. ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Yes, sir. 5 lakh ಇದೆ. 5 lakh. ಸೊ 70,000 divided by 5 lakh into 100, 14%. ಆ 5 lakhಗೆ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು.
Total assets 10 lakh. 10 lakh ತಾನೆ. Sir, Debt ಎಷ್ಟು? 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh. Right side, therefore equity 5 lakh. Honest ಆಗಿ 10 marks was easy. 5 plus 5. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ? 1C ಇಲ್ಲ, 1D ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಬರೆದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ನೋಡಿ ಟ್ರೆಜರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 5 marks. ಸೊ 10 marks ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಾ, ಇದೊಂದು 4 marks ಬಂತಾ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Sir, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಾ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ May 23 ಬನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. May 23 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1A ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಮನ್ ಸರ. SMS, sir. Sir. 1B. This beautiful question. 1B. ಬರೀ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇದು, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ 2 arrow marks. Left side present policy, sorry, data given, top ಅಲ್ಲಿ current sales, sorry 2 arrow marks. Left side present policy 1/10 net 50. ಏನದು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 marks ಗೆ. 1/10 net 50 means ಏನು? Means 1% discount when paid within 50 days. 10 days. 10 days. Within the bracket, writing color, it's not cash sales. Cash sales alla. It's not cash sales. Dash. Consider 10 days creditor. Close the bracket, comma, else pay within 50 days. 3 days. 50 days. Nenpidiya? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Below that, you write ACP 40 days. Next, 50% avail. 50% avail. Cash discount. Cash discount of 1%. And bad debt 2%. Bad debt 2%. Complete right side. Propose new policy. 2/10 net 35 days. Two bar 10 net 35 days. 2% discount. 2/10 net 35 days. ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 2% discount when you pay within 10 days, else 35 days ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Yes. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ below the right side ಅಲ್ಲಿ 80% avail cash discount. ACP 40 minus 10 days. ಕಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it will decrease by 10 days. ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 40. 40 days. Decrease 2 ಅಲ್ಲ. Decrease 2 ಅಂದ್ರೆ 10 days ಆಗುತ್ತೆ. Decrease by 40 minus 10, 30 days. Okay. Next, greening ಅಲ್ಲಿ bad debt same 2%. ನೋಡಿಲಿ, percentage is default 2%. Same 2% of new sales. Amount same ಅಲ್ಲ,
Amount same ಅಲ್ಲ, percentage same. Now come to the left side. Left side ಬರೀ current sales 12 ಲಕ್ಷ. ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿಲ್ವಾ ಉಚಿತ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 12 ಲ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಯಾರೊಬ್ರು ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಂಡಲ್ ಮಾಡ ನೆನ್ಪಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 12 ಲ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ 15 ಲ್ಯಾಕ್. 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್. PV ratio 20%. Completely below that. PV ratio 20%. PV ratio ಅಂದ್ರೆ profit volume ratio 20%. That means contribution. PV ratio is contribution alva. Yes, sir. Relevant cost being variable cost 80%. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Relevant cost being variable cost, fixed cost alla, is 80%. Next, cost of capital 15%. Tax rate 30%. Then days 360. Multiple options ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಲೀರಿ, ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ರೆಡಿನಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Statement of evaluation of Hrithik's enterprise. Statement of evaluation of trade policy. ಊರ್ವಶಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಯಾವುದು? ICICI Prudential Life Insurance Policy. So, statement of what? Evaluation of Ruby, ಹೇಳೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿದ್ದು. ಊರ್ವಶಿ ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಲ್ವೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅವಳು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆನೂ ಬೇಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ನೀರು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಬೇಡ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಂದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. Always go by this approach. First one, sorry, particulars. Next, present serial number, particulars, present policy. Present policy ಏನಂತ ಬರೆಯೋದು? 1/10 net 50 ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Next, proposed policy. What call it? 2/10 net 35 days. 2/10 net whatever. Yeah. Capital A, credit sales. Credit sales ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರಲೆವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. 12 lakh, 15 lakh ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. $12 lakh and what? 15 lakh. 15 lakh. Next. PC. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 12 lakh. Next, capital B. Capital B, relevant costs. Relevant costs, underline. B1, variable cost. Marginal cost ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Sales minus variable cost is equal to contribution. Contribution they said 20%. That means variable cost is 80%. Variable cost within the bracket ಬರೀ. Sales S minus V is equal to C.
If C is 20%, V is 80%. Padma, idele. Hey Padma. Idele. So, ಏನಪ್ಪದು 80%. 80% ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Sir. ಬರ್ರಿ. So B1 is equal to A into 80%. 9,60,000, 12 lakh. Next, Bichu. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚು. Bichu, bad debts. Bad debts. ನಮನ್ ಬಿಚ್ಚಿದೇನೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚು ನೀನು. Bad debts, Bichu, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2% ಆಫ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ತಿ ಆಂಟಿ, ಓ ಆಂಟಿ. Yes, sir. 2% ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ನಡುವೆ. 2% of the relevant sales. 24,000, 30,000. खत्म करना है ना नवंबर में? Definitely, sir. हाँ, वो रिवीजन क्लास में एग्जाम सेशन में कहीं नहीं दिखाई दे रहे आपको? कंटिन्यू. हाँ, नेक्स्ट 2% of 12 lakh, 24,000, 30,000. So B1, B2, B3. B3. Cash discount. First column ಅಲ್ಲಿ first column ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. How much percentage they are opting? 50% ಅಲ್ವಾ? 50%. 50%. Yes, 12 sir. lakh into 50% into 1% ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. Total sales. ಅದರದ್ದು 50% 6 lakh. ಅದರದ್ದು 1%. 6,000. ತುಂಬಾ easy. 6,000. Right side. Right side ಕೆಳಗೆ 15 lakh into 80% ಇರಬೇಕು mostly. Yes, sir. Yes, sir. 80% into 2% ಇರಬೇಕು. Yes, sir. Sir. 24,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 2,10,000. ಟೋಟಲ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಟೋಟಲ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Total relevant cost, sorry. 9,90,000. B, that is B again. Then 12,54,000. 12,54,000. Leave one line. C, PBT. Profit before tax. C is equal to A minus B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. C is equal to A minus B. 2,10,000, 2,46,000. D, tax at 30%. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ? 63,000. 53,000. 73. 73,800. 23,800. E, PAT. 1,47,000. 1,47,000. 1,72,200. 1,72,200. Next, very important. Cost of money tied up in receivables. Cost of money tied up in receivables. Very important. Within the bracket, different equally opportunity cost. Opportunity cost at 15%. At 15% of money tied up in receivables. Right? Yes, sir. Money tied up in receivables. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ 12 lakh ಬರೀ 12 lakh into 80% into 50%. sorry I repeat 12 lakh into 80% variable cost ಅಣ್ಣ 12 lakhs into variable cost 80% into 40 by 360 days is equal to 106,667. I have done it, just trust me. 106,667 at 15%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16,000. 16,000.
106667 ಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 15 lakh into 80% ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 30 days by 360 days 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. 1 lakh at 15%, 15,000. 15,000. Next, last one. Therefore, relevant net profit. Relevant net profit 31,000. 1,31,157,200. Extremely important. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇವನ್ 2 marks. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಜೆಷನ್. ಏನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ. ಬಡ್ಕೋ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಡ್ಕೋ, ಲಿಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನೆ. ಮಾಡೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚೆ. ಅವಳು ಲಿಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಇವಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಕುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಜೋಡಿಗಳು. ಅವಳದಕ್ಕೆ ಇವಳು, ಇವಳದಕ್ಕೆ ಅವಳದು. ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳ್ರ ಬೇಗ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. The profit has increased to ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ 2/10 ನೆಟ್ ಏನದು 25. 35. net 35. Since it improves the profitability, quantify ಮಾಡಬೇಕು profitability by 26,200. 26,200, which is the bracket 157,200 minus 1,31,000. Okay, general note ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮನಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ should be at 1 by 1. Small a variable cash cost, small b variable cost, small c total cost, small d selling price. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ABCD ಗೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮನಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಗಂಡನ ಪಾದ ಏನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? Yes, sir. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಯಾವುದು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆದ್ಮೆದಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮನಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿ. ಮನಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಸೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 12 lakh ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 1 by 1. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 12 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಗಾರು 80%. Variable cost included 12 lakh into 80%. Chepra 9,60,000. 9,60,000 per annum. Therefore, trade receivable ಅಥವಾ money tied up ಅದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಇದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. 9,60,000 into madmita 40 by 360 days. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ? 40 by 360 days 106,667. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದೇ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಇದ್ದದ್ದು ರಿಸೀವಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಾಗ.
12 lakh is credit sales. First cash total sales ಕೊಟ್ರೆ first cash sales ತೆಗಿರಿ. Credit sales ಮಾತ್ರ. Credit sales ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನಮಗೆ 80%. So 9,60,000. 9,60,000 for year enter. 9,60,000 is for 360 days. 40 days ಗೆ ಎಷ್ಟು? So how much tied up? 106,667. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು? how much borrowing cost ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 15%. Cost opportunity cost is 106. Beauty Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, cost sir. 106,667 into 15% ಎಷ್ಟು? 16,000. 16,000. Next line. Relevant cost of the decision. Relevant cost of decision to RMRs. Deductible under tax. Beauty. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. Deductible under tax. Yeah. 1 by 1. Variable cost. MA. MA ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತು. MA ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Variable cost. Variable cost. Next, cash discount. ಅದು allowed. Next, bad debts. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 9,60,000. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 24,000. ಎಷ್ಟು? 6,000. 9,90,000. 9,90,000. Right side, very important, different. Non-tax deductible. ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಹೊರಡ್ಬಿಟ್ರು. Sir, I'm here only, sir. ಆಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಂಟಿ ಉಗಿಯಕ್ಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಬಟ್ extremely relevant in working capital management. Extreme relevant is opportunity cost of money tied up. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ತಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ರತನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಾಯಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ರಿಯಾನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನದು? ರತನ್ ಹೇಳೋ. Opportunity cost. Okay, non-tax deductible, but extremely relevant for Archita decision making. Yeah, that is. So first case is 16,000. Yes, sir. Yes, sir. 16,000. The left side will P anta bari. P for Pankaja. Right side Q anta bari. Yeah. Below completely below that, you write from the revenue. Deduct P and compute tax on the same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯೂ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ಆಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡು ಕರ್ಮ. ಇದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತವರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ತಗೊಂಡಾರ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes. Yes, sir. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದಾಯ್ತು. ಇದು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? Yes, sir. ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ವಿಕ್ ಋತ್ವಿಕ್ ನೋಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನಮ್ ಸರ್ ಉಗಿತಾರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, liabilities rupees, equity share capital rupees 10, reserves and surplus, long term debt, current liabilities 3,10,000. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಶ್ರೀನಂದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ಹೆಗ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತವನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಮಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 3,10,000. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಡಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ವರ್ಷ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವನೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್
Inventory, debtors, loans and advance, cash and bank total. I think ನನಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಬಂತು ಫ್ಲೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ 3 lakh 10,000 ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಸರ್. ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 4 is equal to current asset by current liabilities. Fast. Current ratio is equal to 4 is equal to current asset by current liability is equal to current asset divided by 3,10,000 is equal to 4. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,40,000. Next, acid test quick ಅಥವಾ liquid ratio. Acid test ratio, quick ratio, ಏನು ಗುರು? Liquid ratio. ಕೆಲವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಟ್ರಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಟ್ರು. ಕೆಲವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಆಯ್ತು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಡ್ಲಿ. ಏನು ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ 2 hours 3 hours. You should respect it. Yeah. Acid test liquid ಅಥವಾ ವಾಟರ್ quick ratio. ವಿಷಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. Yeah. Is equal to current asset minus inventory divided by current liability is equal to 2.5. Current asset ಎಷ್ಟು? 12,40,000 minus inventory divided by 3,10,000 is equal to 2.5. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಹೇಳಿ. 4,65,000. 4,65,000. 4,65,000. ಅಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಗೂಬೆ ತರ. 4,65,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಒಂದೊಂದು 1 by 1 ಈ ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟರ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟಕ್ಕ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬರ್ದಿಯಾ ನೀನು ವಿಂದ್ಯಾ? ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಯಾ? ಟರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಂಟರಿ 6 is equal to 6 is equal to sales by inventory ಎಷ್ಟು? 4,65,000. 4,65,000 is equal to 6. 27,60,000. 27,60,000. 27,90,000. 90. 27,90,000. ನೀ ಹೊಡ್ಕೊಳೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳು. ಐನೋ 27 lakh ಎಷ್ಟು? 90,000. Debtors collection period ACP is equal to 70 days. Is equal to debtors by sales. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಇರೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ ಹಂಗೇನೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಟರ್ 60,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ 6,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 60,000 by 6,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ is equal to 70. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ರಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಡೆಟರ್ಸ್ is equal to ಡೆಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 27,90,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 360. ಪರ್ ಡೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 360 ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes sir. Yes sir. is equal to 70. 5,42,500. ಏನು ಸೇಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes sir. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. Sales per day. Debtors we don't know. Sales per day is 27,90,000 divided by 360 is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಕೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋದ್ರಿ ಒಕ್ಕುಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. 5,04,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅವರೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟೇಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to turnover by total assets. Total assets is equal to 0.96. Turnover ಎಷ್ಟು?
27 lakh 90,000. 27 lakh 90,000. 90,000. ಹೇಳಿ. Therefore, total asset is equal to 29 lakh 6,250. 29,06,250. Next, cash ratio. Formula now. Cash ratio, cash divided by current liability. ಮೂರು ಕಡೆನೂ divided by current liability. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ರೆ, ಓ ಭಟ್ರೆ. ಮೂರು ಕಡೆನೂ divided by current liability. Current ratio, current ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರಿ. Current ratio, liquid ratio and cash ratio. ವರ್ಷಿಣಿ ಯು ಮಾಡಿದೀನಿ. Current ratio, quick ratio and cash ratio. Denominator current liabilities. Make important marks. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ again. But still you will get 4 marks. 1 mark ಮಾತ್ರ you may lose ಅಷ್ಟೇ. So cash divided by current liabilities is equal to how many times? 0.43. 0.43. 0.43 is equal to cash divided by 3,10,000. Current liability ಏನು ಮಾತ್ರ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Is equal to 1,33,300. 1,33,300. 1,33,300. 300. 33,300. Therefore, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 RMRs. Next step, working out of the 2 RMRs. Total assets ಎಷ್ಟು? 29 lakh 6,250. ಜೋರಾಗಡೆ ಕುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದೊಬ್ರು ಜೋರಾಗಡೆ. 29 lakh 6,250. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. 29 lakh 6,000 250. 250. 2 RMRs. Left side current assets ಎಷ್ಟು? 12 lakh 12,40,000. 40,000. 12,40,000. Right side, therefore fixed asset ಉಳಿದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಅಪ್ಲಾ 16,66,250. 16 lakh 66,250. 16 lakh 250 ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಪಿ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 1 by 1. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? 4,65,000. ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 42,500. ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು? 1,33,300. 1,33,300. ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್? 99,200. 99,200. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. So are all of you comfortable? One ನಿಮಿಷ ಬಂತು. Yes. ಆಗೋಯ್ತು. Yes. Come to the right side. Come to the right side. Total liability is equal to total assets. ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ತಲೆ ಓಡಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಲಿಪಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಕ್ ಸರ್, ಅದು ಹೆಂಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ಕನ್ನಡನು ಬರಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕಾರ ಅಂತವೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕಾರ ಕಣಲೆ LBM ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕಾರ ಅಂತವೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Total asset is equal to total liability is equal to 6,250. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 3,10,000 3,10,000 given. 3,10,000 given. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದಿದೆಯಾ? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೊಡ್ಕೋತೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕದು. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಕೆರ್ಕೋ ವಿಂಡಿ 0.48 is equal to proprietary fund divided by total assets. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀನನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ. 29 lakhs 6,250. ಅವಳು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾರೊಬ್ಳು ಆ ಕಡೆ ಓದ್ಲತ್ತ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 29 is equal to 0. therefore proprietary fund ಎಷ್ಟು? 13,95,000. 13,95,000. Last arrow mark. Therefore, long-term debt balancing figure. So easy. Liability side ಅಲ್ಲಿ current liabilities ಆಯ್ತು, proprietary fund ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ long-term debt ಎಷ್ಟು? Balancing figure ಬೇಗ ಹೇಳಿ.
15 lakh. 12 lakh, 12 lakh 1,250. 12 lakh 1,000. 12,1,250. ಈಗ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನೋ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Is there any other way where we can find out equity share capital easier? ಯಾವ್ದಿದೆ? Equity dividend ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cash ratio, earning per share 3.5. Total equity dividend. Equity dividend coverage ratio. Equity ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Equity dividend coverage ratio ಬರೀ proprietary fund ಕೆಳಗೆ ಬರೀ 2 RMRs. Left side. Equity dividend coverage ratio. Equity dividend coverage ratio. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾಟ್ ಟು ಮಚ್. ಎಷ್ಟು? 1.6. 1.6. ಇದನ್ನು 3.5 ಏನು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ? EPS. EPS. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Therefore, EPS by DPS. EPS by DPS is equal to 3.5 divided by DPS. Is equal to 1.6. DPS is equal to 2.1875. 2.1875. Next, DPS is equal to, this will be important mark ಮಾಡಿ, total equity dividend divided by total number of shares. Total equity dividend divided by total number of equity shares. 2.1875 is equal to total dividend ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು? 1,75,000. 1,75,000 divided by number of shares ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, X. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 80,000 shares. 80,000 shares. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ therefore equity share capital ಎಷ್ಟು? 80,000 into 10. 8 lakh. Right side, therefore reserves and surplus. Balancing figure of reserves and surplus. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಥಿಯರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಬ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಐಟಮ್ ಎರಡು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏನು? 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh. ಬಂತು? 5,95,000. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 or 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹರ್ಷಿತಾ, ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರೇಷಿಯೋ, ಎರಡನ್ನು ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ EPS ಇದು. ಫಿಲ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆರ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬಾಬಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1B ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? May 23 ಅಲ್ಲಿ ಇದು May 23 ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ವಾ? 5+10 ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ EPS MPS ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಅಲಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ NPV ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ NPV ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ಇರ್ಲಿ. ನಾವು RTP revision test paper. I'll just glance it, I'll not go in detail. ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಿರ ಅದು? ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್? ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕಮೆಂಟ್, ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್.
All of you sleeping? No, sir. No, sir. sir. For positive time. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ look at this. ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. RTP ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1A ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. 1A ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ EPS ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ROC ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆನಪಿದೆ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ NPV ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ನಮ್ದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. Yes, sir. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆ. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 30 days divided by 360 days ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆನಾ? ಮನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು? Vertical. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಏನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅದು ಕೇಳೋರು ನೋಡಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಓದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ May 23, November 22 RTP ಗೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ RTP ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಇದ್ದವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ November 23. Agency problem and agency cost. Okay, so the relationship between you yourself managing the things and through others. Factory gitralla bartalla adra ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಯ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 71 ಟೇಬಲ್. Then what are the objectives of a financial executive? So FID, financing, investing, ಅದರದ್ದು ಕ್ವಿಜ್ ಆಯ್ತು. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಅದರದ್ದು advantages. Okay, long term goals, recognize risk and uncertainty, timings, then consider shareholders return. ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಅಗೇನ್ ವಾಪಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥಿಯರಿ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. How it arises and how it can be addressed. Yeah. Evolution of FM, traditional ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಗುಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸಮುರಾಯ್ ಬಾಂಡ್, ಆ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 79 ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಸಮುರಾಯ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ಸುಜುಕಿ ಸಮುರಾಯ್ Japan. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್. Yankee, ಕ್ರಾಂಕಿ ಅಮೆರಿಕಾ. US. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ADR, GDR. ನೋಡಿ
ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅದು ಬಂತು ADR GDR ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆಟರ್ GDR ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ US ಓಕೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ SEC ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ Yes, sir. Sir. ECGC ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದ್ಯಾವುದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದು November 23 RTP ಇದ್ದು ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ May 23 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಾ Yes, Sir. sir. Yes, sir. ಈ ತರ ಇದೇನು ರಿಪೀಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ರೈಟ್ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ EPS GPS ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರ 295. 295. ಸೊ November 23 RTP ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್ Sir. Yes, there is a question about okay so each credit period ನಾನು 30 days ಕೊಟ್ರೆ ಏನೋ 30% 60 days ಕೊಟ್ರೆ ಏನೋ 30 days so entire 100% ಅನ್ನ ಈ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ when they are going with the credit policy tomorrow if they are extending the same okay what is the case ಅದು ನಾವೀಗ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ so you have to go by same presentation only for proposed policy how much the sales increase ಆಗುತ್ತೆ relevant cost ಎಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಬಂತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಡ್ ನೌ 26 ಬಂತಲ್ಲ 1.5 net 45 2 bar net 30 ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ದೇವರಿಗೆ Yes, sir. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಟೂ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ WIP ಅಂತ ಟಾಪ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು finished goods is raw material plus labor plus overheads. Nothing is given. WIP raw material 100% ತೆಗೆಬೇಕು labor and overhead 50% ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ Yes, sir. Yes, sir. that is factoring problem I'm just searching for that ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಗೋ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಾ Yes, sir. Yes, sir. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 365 MPBF 75% ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ 75% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನೇ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಕೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ EOQ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು 325, sir. Factory. ಅಯ್ಯ. ಇದೆ sir. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಹಾಫ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಐ ಡಿಡ್ ಟು 2 ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್
If you go for factory, what is the net profit? ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. All of you sleeping? No, sir. No, sir. No, sir. For a factoring services, cost of credit administration served, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 1 lakh ಅಂತ. So because you're giving to factories, they will collect faster. So bad debts avoided 90 lakh into 0.5% ಅಂತ ಹೇಳೋದು 45,000 rupees. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Interest saved because they're collecting at faster rate. So earlier it was 80 days, but they're collecting at a 60 days. That means 20 days is saved. That is the total benefit, okay, from factoring is 204, but you are supposed to pay them a commission of 1,80,000. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Net benefit is 24,178. That is better to go with the factors. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ just glance ಮಾಡ್ತೀನಿ. All of you sleeping? No, No, sir. sir. This is the present days and R% debtors. Okay, so the factors have agreed to pay over the money to the company after 60 days. It will suffer all the less than bad debts. That means if 0.5% loss ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು bad debts ಇರೋದಿಲ್ಲ. Factor commission only 2%. ತುಂಬಾ easy. 1 lakh rupees on administration cost. These are avoidable costs. So when you go for factors, this is avoided. So money saved is money On. So 90 lakh is the sales, variable cost is 80%. That means for money tied up, you have to consider only 80%. And borrowing cost is 15%. Assume 365 days ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಈಗ money saved, ಇಲ್ಲಿ cost of administration, money saved 1 lakh, bad debts avoided, then interest saved, be careful. 90 lakh into 80%, Ritvik, ಏನು variable cost, into 15%. For how many days you have saved? 20 days. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. This is the savings is equal to revenue minus extra cost. Difference is the profit. Easy, Baba? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಯು ಗೋ ಬೈ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is the closing balance. Closing balance of 1 month will become opening balance of Next one. next month. Next month. ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, Yes, sir. ಸರಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್. ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನೀಗ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. POA to Aramas. Pending with EAS bar SM. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದವರು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದವರು, ಯಾ till Tuesday. Yesterday I told you 1 hour/2 hours per day you have to spend. ಆಂಟಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. 1 hour or 2 hours per day till Tuesday you spend. Evenings ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. Else directly FM and eco. If you already done comfortable, ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. Right side. So right side ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. FM and eco till tomorrow, till Sunday evening, solve all problems. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ. Solve all problems of RM revision material. ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. RTP, MTP, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ದೇರ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? RM ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ RTP ಅಗೇನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, 2 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sunday evening, sorry, Monday and Tuesday, tight schedule. SMS sir and Aman sir portion. Tomorrow evening,
6:30ಗೆ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್. 6:30 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬೇಕಾ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಹೇ ಏನ್ ನಮ್ಮ ನಗೋದು ಇರೋದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಗುಬೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ಯೋ? Yes, sir. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸಂಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ ಸಮ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ SMS ಸರ್ ಅಮನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಟುಮಾರೋ. ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವರ್ಷಿಣಿ ಯು ಯಾ Yes, sir. ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಮನ್ ಸರ್ SMS ಸರ್ ಪೋರ್ಷನ್. FM ಡನ್ ಬೈ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾ, ಸೊ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ FM ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 2 ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಫ್ರೈಡೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಫ್ರೈಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 1 hour ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಲ್ ವಿ ಕೀಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. Evening. ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾಡ್ಲಾ? No. Evening, not Sunday. ಏನ್ ಪುಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕುಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನೇ sir. ಹೇಳ್ತೀನಿ. Afternoon, sir. afternoon so that you can sleep in the evening. But more people will get ಅದೇ exam perspective 140 is better. Okay, I will take a call. ನೀವು by Thursday you go tell me what is your position of preparation. Okay, message ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮ್ಮ PPT ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಮಾತ್ರ 8:30 ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. 8:30 ಓಕೆನಾ? 11:30 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್? Yes, sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಟುಮಾರೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ದಿದ್ರೆ CA ಫೈನಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ FR ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ರಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ November 23 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾಳೆ 6:30 ಇದೆ CA ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ DT ರಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? CA ಫೈನಲ್ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಇದು 8:30 ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next, so the next batch of CA foundation we are starting. CA foundation November 1st week ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. This is a batch meant for all the students in first PU, second PU, first become, second become. ಏನಕ್ಕೆ as I already told you, if you join at first PU or second PU, you will be able to improve your PUC marks. You will be able to do education at a faster and better pace and good way. That's why it is happening very well. And obviously everybody, even in the intermediate 1 month agiddo, they are fida with the way we are doing the education. Okay, over open agi helbitru YouTube alli everybody told don't join online alli ಹೇಳ್ತಾ ಇದಂತೆ ಸಿನಂದನ್ ಜೋಶಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್. ಸೊ PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ somewhere if you have to share, you can share. And CA final next batch is starting November 3rd week. That is after your examination. ನಿಮ್ಗೆ relevant ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Okay, thank you. Yeah, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ಓದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ.
ಜೋಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೋಕ್ಸ್.